Bonjour à tous, nous sommes sur atoride.com, on est avec l'équipe d'Elevate, on a Philippe Martin, donc responsable des ventes, et Peter Sui, main designer of the kite. Bonjour à tous. Bonjour Amaury. Bonjour. So, can you tell me more about Elevate, where it comes? Yes. What about Elevate just at the beginning, the brand of the kite? Yeah, so Elevate is a new brand, but we are in the industry for a very long time, and we are all of us, all members of Elevate, have been in the kiting industry for more than a decade. I'm personally designing inflatable kites since 2001, and in total have made more than 1,500 prototypes. So it is not really new. A new startup. It is made from fairly experienced people. So, with your experience, you start with 4 kites. So, Yes. can you explain more about the kite? Why this range? Yeah, we have. Well, maybe I quickly explain a little bit why how these names come. So we have 4 different models of kites, and we are using the naming is actually kind of a code system. Okay, so we have an FS, which stands for Freestyle Series. We have an WS, which stands for Wave Series. Then we have an RS, which stands for Ride All Series or Crossover Kite. And then we have a PS, that stands for Progression Series. So then you have like all the different names of the kites have a distinctive style indication in the name. Philippe, tu peux peut-être nous expliquer un peu plus de la philosophie de la marque, c'est de toucher un grand nombre de pratiquants et de trouver l'aile qui va convenir, c'est aussi d'amener peut-être un nouveau souffle. Ouais, alors on a, bon, comme l'a dit Peter, on a tous plus de 15 ans dans l'industrie du kite. Peter, il a toujours, on va dire, dessiné depuis son plus jeune âge. Il a commencé par des voiles de bateau, de windsurf, et puis il est passé au kite, je crois, dès 99. Il a d'ailleurs travaillé pour d'autres marques dès les débuts. En fait, l'idée, c'est que les personnes qui sont derrière cette marque sont tous des puristes et des passionnés depuis toujours. Ouais, vous kitez tous, parce qu'hier on était tous ensemble sur l'eau, donc c'est assez rare. C'est en fait, voilà, nous, notre but c'est de passer le plus de temps possible sur l'eau, non seulement bien sûr pour notre plaisir, parce qu'on est avant tout des passionnés, mais aussi pour essayer justement de faire les produits qui correspondent le mieux aux pratiquants et à tous les riders. Et je pense que pour ça, il faut passer du temps sur l'eau dans à peu près toutes les conditions et dans en naviguant tout type d'aile, quoi. Et d'ailleurs, comme tu as pu le voir, c'est important de le dire, ces 3 derniers jours de test, les conditions à Guinchot sont quand même assez. Elles sont horribles, on peut le dire. On peut se dire que si un kite marche ici, il risque de marcher dans les majeures parties du monde. Les kites ne sont pas dessinés uniquement ici, designés ici, mais c'est quand même ici, c'est un bon passage pour valider un prototype, un kite. Et c'est sûr que si un kite marche bien dans des conditions hyper rafaleuses et fortes ici, il y a des fortes chances que dans des conditions plus stables, il soit encore mieux. Et Peter était réputé pour faire des kites, comment dire, très stables. You really know to make stable kites, really stable, and you have a really big database on your head, I think. So when it comes with your new brand, you know what Absolutely. you got to do. Absolutely. I mean, this is the knowledge you build up over years, and as you mentioned, my French is not very well, but I think you spoke a little bit about Guinchot, about the testing conditions, and where I live, and the conditions here are gusty, they're hard, and yes, kites. When the kite is stable here, it will be stable pretty much everywhere. But of course, we're also testing kites in different areas. We're testing kites in Brazil, we're testing kites in South Africa, and also in, let's say I'm from Germany, so sometimes I go there and test kites on a lake in very light wind conditions. So a variety of conditions is good to test kites in. And with your experience, you have made kites we have seen with a really good construction, with lots of good stuff. Can you explain more about maybe the construction, what you put on it? Don't know, background, canopy, stuff like that. And each kite, we see the same construction, so perfect. So basically, from the construction technology, we're first of all using, of course, good raw materials. That is one main ingredient. So we are using the Teijin materials.
For the canopy, we use the V2 material, which is a material I've been working with quite some time, and have the experience how to build the kite exactly with this material. So, because for each different material, you need to adjust the parameters in order to achieve the performance you like to have. So good materials. Then from the construction technology, for example, each seam is glued and stitched. Then we have special reinforcement at the clothing seam. We are using, actually this is brand new, we are using a new type of reinforcing layer on the clothing seam. Normally there's a kind of insignia which is applied from the inside. We are having now, we sourced a new material which is improving the durability there of the seam. It simply has a stronger performance. Then we have another layout, for example, for the canopy, where we have on the, I'm just looking at that guy there, we have kind of a dark one frame around. We have like a new type of trailing edge construction where we have all these angles are aligned in a way that we don't run parallel to the ripstop fibers. We have different anti-chalking, or the shape is made in a way that the chalking effect is kept to a minimum. Okay. So yeah, a lot of construction details. It should be hard to break or elevate. It is, yes. Now it's a durable kite, but it's also built light. So you want to have both. You want to have durability, and you want to have a light kite because yes. You have always to find that good balance in between. Yeah, so it's. Philippe, du coup, toi, tu es allé à l'usine, donc c'était une nouveauté pour toi de découvrir comment se faisait un kite. Oui. L'usine, vous avez un réel partenariat avec. On travaille avec une usine effectivement qui est une usine, l'une des plus grosses usines effectivement de production de kites, réputée aussi pour travailler avec d'autres marques qui sont aussi très qualitatives et très connues dans le marché. Donc effectivement, on a ce partenariat avec l'usine, une usine en qui on a d'ailleurs entièrement confiance et qui est très très professionnelle à tous les points de vue, que ce soit au niveau de la construction, mais aussi au niveau des délais et aussi du service rendu. Voilà. Et du coup, là, vous arrivez avec cette nouvelle marque, avec un nouveau largueur, complètement, on va dire pour le coup, révolutionnaire, avec un réassemblage assez rapide. Donc on a la barre ici avec nous, tu as le largueur. Moi j'ai un largueur, voilà. Donc c'est vrai que la barre, on arrive sur un truc qui n'a jamais été fait dans le monde du kite auparavant. Donc tu peux peut-être plus nous en expliquer d'où est parti le constat. Et du coup, bah, là on est arrivé avec une norme AFNOR en plus maintenant. Donc c'est-à-dire que... Oui. Alors effectivement le largueur correspond à la norme AFNOR qui est donnée, donc effectivement les données de largage correspondent à ce qui est demandé par AFNOR, okay. Donc, et surtout le feedback en fait depuis des années des magasins et des écoles et des clients en particulier, c'était qu'une fois que le largueur a été largué, pour le réenclencher si tu veux c'était assez compliqué, il faut toujours soulever en fait le capuchon, le cuff, le mettre dans une position, le refermer, donc c'est vrai que comme ça peut être facile à faire, okay, parce que tu es dehors, mais des fois quand tu es sur l'eau, ça peut être quand même assez compliqué. Donc là l'idée c'était de faire un largueur donc, qui marche facilement, qui est facile à larguer, comme tu peux le voir, donc si tu lèves ça largue tout seul, et surtout pour réenclencher, il n'y a plus rien à faire. Donc tu largues et tu renclenches. Voilà. En fait l'idée c'était ça, c'était de te faire comme une ceinture de sécurité, tu l'enclenches et quand tu veux l'enlever, bah, tu peux le larguer là. Voilà, donc ça c'est une nouveauté. On voulait aussi travailler sur le swivel parce que c'est vrai que la plupart des swivels sont quand même assez durs à tourner. Or celui-là il est vraiment facile à tourner. Je pense que tu as pu l'essayer pendant 3 jours là sur l'eau et c'est vrai que c'est un très très bon swivel. Pareil, on utilise un clam kit du coup pour le trim qui marche très bien, qui a fait ses preuves. Quelque chose d'assez standard dans l'industrie aujourd'hui et qui est facile à utiliser mais qui est très performant. Bah oui, et on est sur un VBA, so we are on low V, so it shows maybe some stuff to develop. Okay. We have the frontline separation is we have a low V, and with this bar we are able. Can I see? Yeah, for sure. Because we have like a fairly big center diameter here, so we can operate a low V, which I prefer in the kite performance because it's more direct, and have a single frontline safety in the same time. So because the center hole of this quick release is big enough to allow a line connection. And then you have the stopper bar. Exactly. Correct. We have the stopper bar up in the line and to stop once you release that the bar is not moving up to the kite. And also I think one thing to mention about the bar is
it is very good adjustable. So you have backline adjustment under the floats, so where you can calibrate your backline, and then as well you have a front line adjusting option where you can calibrate the front line. Okay. And after a good weekend, windy weekend, what are the first feedback? Me, I already test all the rounds. I really love it, but it seems like you imagine people reaction, or it's fantastic. I mean, it's to come together now here with a group of people and being able to see the feedback from the people and getting this feedback straight on the beat from the people. It's super nice. It's fantastic. It's very good for us to see the reception of the goods. Of course, since we are not doing this since yesterday, we kind of know what we are doing. But then when you give it to the people, when you see the reception, it is overwhelming. And very nice. I think all people around here think you bring a new breath, maybe a new breath, un nouveau souffle, un nouveau souffle dans le monde du kite qui avait peut-être besoin d'une nouvelle marque un peu plus innovante. Maybe the kite industry needs a new brand with simple range, but you see efficient products. Also, I think one thing is important to mention about Elevate is that we are really, we are really passionate people. We are all people that do multiple water sports. We love with the sport of kite surfing, but we also know Philip is a fantastic surfer, windsurfer. Me too. I mean, he's much better in the takeoff than me, but I windsurf. I started sailing when I was 5 years old, and still sail, and I still windsurf, and I still surf, and I sub, and we are the group of people in Elevate. They all do water sport. And this brings a lot of passion into the brand, and we not only do the water sport, but we're also working in the industry since a long time. So this combination brings, I think, a lot to the table as well. At the time now, kite surfing is a mature sport now, and I think what we transfer a little bit is the waterman spirit, so that we are doing multiple water sports, that we are respecting other water sports, and doing this in a new shape, in a new form to the time. So it's cool, really exciting, and hope we can elevate the brand in France. Thank you. And I think Philippe, you're also excited. Ça va être. Ouais. Et si t'as un mot à dire aux kitesurfers français du coup qui. Qu'est-ce que tu peux leur dire là sur Elevate du coup? Soyez curieux. Ouais, soyez curieux. Non, mais en général, je pense que d'une manière globale, en fait, les gens aiment bien le changement. Ils aiment bien quand il y a de l'action qui se passe. Ça fait de nombreuses années qu'en fait, c'est quand même le marché. Il y a une certaine hiérarchie, si je puis dire, un petit peu dans le marché, dans les marques. Puis je pense que c'est quelque chose de nouveau. Ça apporte du piment. C'est sûr que c'est pas une période qui est, c'est une période quand même un petit peu comme l'a dit Peter, le marché arrive à maturité. Mais je pense qu'il y a toujours de la place pour les gens qui veulent faire les choses d'une manière propre, d'une manière surtout passionnée et professionnelle. Et comme le disait Peter, on est surtout vraiment des passionnés depuis toujours. Et ça se voit sur l'eau, et ça se ressent. Dans notre sang, et pour nous, c'est vraiment une priorité de faire des produits adaptés à tout le monde, vraiment à tout type de support en kite, et pour les passionnés, les kitesurfers qui sont passionnés. J'ai envie de dire aux gens, allez courir, éteignez votre ordi, arrêtez de passer du temps derrière l'ordi et courez au magasin le plus proche pour essayer, ou à la plage la plus proche pour essayer un kite Elevate. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant de pouvoir parler avec Philippe. And you, Peter, was very interesting. Your shapes are amazing, and I hope all our customers will try it and will love it. Thank you very much. À très bientôt sur Interride.com. Thank you. Merci à moi. Goodbye everybody.